வணக்கம். தடயத்தாரின் நம்மவர் நிகழ்வோடு இணைந்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே இன்று நாங்கள் பார்க்க இருப்பது எழுத்தாளர் தேவகாந்தன் அவர்கள் எழுதிய கனவு சிறை என்ற நூலினை ஆங்கில மொழியிலே 5 தொகுப்பாக மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கின்றார் நீட்ரா ரொட்டிக்கோ அவர்கள். அதனுடைய வெளியீட்டு நிகழ்வை பற்றித்தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வானது செப்டம்பர் மாதம் 6ஆம் திகதி 2025 மாலை 7 மணியளவிலே டொரண்டோ பல்கலைக்கழக மண்டபத்திலே இடம்பெற்றது. இந்த நிகழ்விலே பல அறிஞர்கள், கல்விமான்கள், இளையோர்கள் என பலர் உரையாற்றி இருந்தார்கள். இந்த நிகழ்வுகளை தொகுத்து தடயத்தார் நேயர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நாங்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த நேரத்திலே எழுத்தாளர் தேவகாந்தன் அவர்களுக்கும் இந்த கனவு சிறை என்ற நூலினை ஆங்கில மொழியிலே மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கின்ற நீட்ரா ரொட்டிக்கோ அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்விலே உரையாற்றிய அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும், இந்த நிகழ்விலே கலந்து சிறப்பித்த அனைத்து மக்களுக்கும் தடயத்தார் குழு சார்பாக எங்களுடைய நன்றிகளையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வுக்குள்ளே செல்வோம். நன்றி. The land that we're standing on today is a traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, the Wendat people, and it is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis people. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13, signed with the Mississaugas of the Credit, and the Williams Treaty signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. We also acknowledge that there are many genocides happening while this beautiful event is going on. And now, welcome everyone to a celebration of Kanavu Chirai by Devakandan and its translation into English by Neeta Rodrigo. Devakandan Balakumarasamy was displaced by the Sri Lankan War and lived in India before moving to Canada. He now lives in Toronto and is an active member of the local Tamil literary scene as an author and arts critic. He is a reader of Sanskrit and ancient Tamil and draws on those traditions, such as in his reimaginings of the Ramayana and Mahabharata and through the novels Lankapuram and Kathakalam. His Sacred Army, the first volume of the Kanavu Chirai Quintet, won the Tamil Nadu government's Novel of the Year prize, while the quintet was awarded the Tamil Literary Garden's Best Novel Award in 2014. His most recent novels are Kalingu, published in 2017, Kalaban Kadai, published in 2019, and Meganai Kada, published in 2020. Devakandan's publications include several well-received collections of essays on literature and literary criticism, as well as short stories and novellas. The publication of the Prison of Dreams Quintet marks a historic moment in Canadian Tamil literature, as it is the first book-length translation of a Tamil novelist published in Canada. The 5 books have been published in a beautiful edition by Momensi House, thanks to the visionary work of N.G. Masenji and Nurijan Aziz. Compared in scale to A. Sivanandan's When Memory Dies, Kanavu Chirai is told primarily through the character Raji, whose intelligence and compassion drive her to make choices that go in the face of the traditional life she was expected to lead. People by extended families, religious figures, village gossips, activists, rebels and traffickers, and bringing together the everyday and the extraordinarily heroic, this quintet is an invaluable archive of times and stories almost erased from history. Everyone, please welcome Devakandan.
translated into several languages. Cheerin co-edited a landmark anthology of Tamil political poetry, Maranathul Vaazhum, We Live Amongst Death, in 1985. His early poems are collected in Nee, Irangum Aare, The River in Which You Now Descend, published in 2020, and Meendum Kadalakku, Once Again in the Sea, published in 2004, and in Kagatri, Funeral Rites, published in 2011. And these are just some among his publications. He is professor of sociology at the University of Windsor in Ontario. His academic publications include The Sixth Genre, Memory, History, and the Tamil Diaspora Imagination, and History and the Imagination, Tamil Culture. A recent compilation of essays on his works titled Uraya Marampum Kaanam was published by Art of Social Publications in the UK. Thank you. Thank you so much. And Vanakkam, good evening. I will be speaking in Tamil and English. Let me say a few words in Tamil first. இன்று இந்த நாள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு நாள். தமிழின் மிக சிறப்பான எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான தேவகாந்தனுடைய கரமுச்சுரை என்ற நாவலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை இன்றைக்கு வெளியிடுகிறோம். தமிழ் இலக்கிய உலகத்தை பொறுத்தவரையில் பல வகையான மகத்தான நாவல்கள் வந்திருக்கின்றன. என்றாலும் தேவகாந்தனுடைய இந்த கரமுச்சிறை என்ற நாவலுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த தனித்துவமான ஒரு மாண்பு இருக்கிறது. இதுவரை வெளிவந்த சிறந்த மகத்தான தமிழ் நாவல்கள் பெருமளவுக்கு தமிழ் வாழ்க்கை, தமிழ் மக்களுடைய அக வாழ்க்கை, சமூகம் சார்ந்து இருந்தாலும் தமிழுக்கு முதன் முறையாக ஒரு நீண்ட காலமாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய போராட்ட வரலாற்றையும் இனப்படுகொலையும் காலங்காலமாக ஈழத்தமிழ் மக்கள் பட்டு அந்த துயரத்தையும் ஒரு கலைஞனாக நின்று வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான மாபெரும் படைப்பு இந்த நாவல். இதற்கு சமாந்தரமாக பழைய சோவியத் யூனியன் போரும் இன படுகொலைகளும் நடந்த பிற இடங்களிலிருந்தும் நாவல்கள் வந்திருக்கின்றன. ஆனால் தமிழ் சூழலை பொறுத்தவரை, நான் தமிழ் சூழல் என்று உலகம் முழுவதும் இருந்த தமிழ் சூழலை சொல்லுகின்றேன், தனியாக ஈழத்து சூழலை மட்டுமல்ல. தமிழ் சூழலை பொறுத்தவரையில் இந்த நாவலுக்கு ஒரு தனித்துவமான பங்கு இருக்கிறது. அது நீண்ட காலமாக அடையாளம் காணப்படாமல் போனவை எங்களுடைய துயரம். நான் கடந்த 10-12 ஆண்டுகளாக திருப்பி சொல்லிக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன். தேவகாந்தன் எங்களுடைய மிகச்சிறந்த முக்கியமான எழுத்தாளர். ஆனால் அவருடைய ஒட்டுமொத்தமான படைப்புகளுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த முழுமையான கவனம் கிடைக்கவில்லை என்று. ஆனால் இப்பொழுது மிகவும் சிறப்பான முறையில் அவருடைய நாவலும் அவருடைய ஏனைய படைப்புகளும் கவனம் வருவது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அது தமிழுக்கும் கிடைத்த ஒரு கொடையாகும். தேவகாந்தனுடைய இந்த நாவலுக்கு மட்டுமல்ல, அவருடைய மற்ற படைப்புகளுக்குமான ஒரு தனித்துவமான சிறப்பு என்னவென்றால், ஒரு வெறும் கலைஞனாக மட்டும் அவர் எழுதுவதில்லை. அவருக்கு ஆழமான மெய்யியல் உணர்வு இருக்கிறது, ஆழமான இயற்கை சார்ந்த பிடிப்பு இருக்கு. எங்களுடைய மரபு சார்ந்த விடயங்கள், ஊர் அபிமானங்கள், ஊர் உணர்வுகள், சிறப்புகள்
அதே நேரம் பழைய இலக்கியங்கள், பழைய புராணங்களான அந்த ஈடுபாடும் பரிச்சயமும் இவை எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு திரட்சியான அனுபவமாக அவருடைய படைப்புகளில் வெளிப்படுகிறது. அத்தகைய ஆழத்தையும் விரிவையும் ஒரு செறிவான மொழிக்குள்ளால கொண்டு வருகின்ற எழுத்தாளர்கள், நாவலாசிரியர்கள் நம்மளுடைய சூழ்நிலையில் குறைவு. அதை நான் இங்கு முக்கியமாக அறிவு செய்து அவருடைய சிறுகதைகளை ஆரம்பத்தில் படித்த பொழுதும் அவற்றுள் சில இந்த மன அதிர்வை மட்டும் ஏற்படுத்தவில்லை, வாசிக்கிற பொழுது பௌதிக ரீதியான உடல் அதிர்வை ஏற்படுத்தும். அந்த காட்சி, அந்த சொற்படிமானங்கள், பிரயோகங்கள், அந்த அனுபவங்கள். இந்த நிகழ்வில் அவருடைய அந்த நாவலை அறிமுகப்படுத்துவது அல்லது அதை பற்றி பேசுவதை விட எனக்கு வேறு எந்த பெருமையும் இருக்க முடியாது. அடுத்ததாக இந்த நாவலை தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு கொண்டு வருவது என்பது ஒரு அசாதாரணமான முயற்சி. இன்னொரு வகையில் சொல்ல போனால் அது கல்லில நேரடிக்கிறது. ஏனென்றால் ரவகாந்தனுடைய மொழிநடையில் அவர் கொண்டு வருகின்ற அந்த நிலக்காட்சியும் ஈழத்தமிழ் மக்களுடைய அந்த வாழ்க்கை அனுபவங்களும் அரசியல் அனுபவங்களும் கதையாடலும் அந்த குறித்து ஒரு மொழியில் பல்வேறுபட்ட இந்த மொழியினுடைய சாத்தியங்கள் கூடாக அந்த நாவல் வந்திருக்கிறது. அதில் ஏராளமான நாட்டுப்புற வழக்கு, பேச்சு வழக்கு எல்லாம் இருக்கிறது. அவற்றை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வருவது என்பது அது என்ன வகையான அவமானத்தை வச்சு சொல்லுவது என்பது கொஞ்சம் சிக்கல். ஆனால் அத்தகைய ஒரு மகத்தான முயற்சியை ஒரு இடையராது, சலிப்பில்லாது, மிகுந்த நுணுக்கமாகவும் அக்கறையோடும் உணர்வெழுச்சியோடும் பேஷன் அதனை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்திருக்கின்ற நித்ரா ரொட்ரிகோவுக்கு என்னுடைய மனம் கனிந்த பாராட்டுகளும் நன்றியும். நீங்கள் தமிழ் நாவலுக்கும் தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் நீங்கள் தந்திருக்கின்றது இது ஒரு அற்புதமான பங்களிப்பு. வாழ்த்துக்கள். இந்த நாவல் ஆங்கிலத்தில் வர வேண்டும் என்பதற்கான முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால், எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு நடந்த இந்த இனப்படுகொலை என்பது அது பேசப்படும். அது ஒரு forgotten genocide. இப்ப எல்லாம் அப்படித்தான் நடக்க போகிறது, அது வேற விஷயம். ஆனால் அரசியல் ரீதியாக சமூக ரீதியாக போனாலும் இலக்கியத்துக்கு ஒரு கடப்பாடு இருக்கிறது, இலக்கியத்துக்கு ஒரு சிறப்பான பணி இருக்கிறது. இத்தகைய மிக பயங்கரமான அவல அனுபவங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் ஒரு கலைஞன் தேவகாந்தனை போன்றவர்கள், மற்ற ஏராளமான கவிஞர்கள் அவர்கள் அதை சாட்சியங்களாக பதிவு செய்யலாம், தங்களுடைய உணர்வனுபவங்களுக்காக பதிவு செய்யலாம், தங்களுடைய உணர்வு தோழமையை காட்டுவதற்காக பதிவு செய்யலாம். அப்படி திரும்பி பார்க்கிற பொழுது இந்த முயற்சி என்பது, இந்த மொழிபெயர்ப்பு முயற்சி, அதனை நான் translation not as a technicality itself, but the translation as an act of solidarity. இதுவரை காலமும் நாங்கள் மொழிபெயர்ப்பை பற்றி வைத்திருந்த ஏராளமான கருத்துக்கள், நோக்கங்கள், சிந்தனைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் இத்தகைய நாவல்களை மொழிபெயர்த்து ஆங்கிலத்தில் கொண்டு போவதில்லை. அப்பொழுது அதுக்கு ஒரு புதிய பரிமாணம் கிடைக்கும். அந்த மொழிபெயர்ப்பாளருடைய மொழி, மொழிபெயர்ப்பு திறமை, நாவலுடைய தன்மைகளுக்கு அப்பால் the translation becomes an act of solidarity with the author's name. கலைத்துவம் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் விட்டால் இத்தகைய ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு தான் இன்றைக்கு தமிழ் இலக்கியத்துக்கு தேவை.
குறிப்பாக ஈழத்தமிழர்களுக்கு இருக்கு தேவை. சிங்கள மொழியிலும் மற்ற மொழிகளிலும் எங்களுடைய இந்த அவலங்கள், துயரங்கள், எதிர்ப்பு, அந்த நாளாந்த எதிர்ப்பு, டெய்லி ரெசிஸ்டன்ஸ், அதை கொண்டு போகும். அந்த வகையில் இது மிகவும் முன்மாதிரியாக இருக்கும் என்று நான் கூறிக்கொண்டு, ஆங்கிலத்தில் சில வார்த்தைகள், இந்த நாவலுடைய இறுதிப்பாகம் நியூ டெஸ்டமெண்ட். இந்த இறுதிப்பாகத்துக்கு ஒரு I have written an afterword, and I would like to read the afterword. It's a very few pages in English. So the title of my afterword is Prison of Dreams, a modern classic. Every time I sit down to try and write my thoughts on Devagandhan's universe, I was derailed by the news of the bloodletting in Gaza and the images of thousands of children's bodies shrouded in white, oozing blood. It was also a time when I had to think about the inability to see clearly or hear clearly. I had received a message from a friend in Gaza who was partly blind and severely hearing impaired, describing how this particular moment of living with disabilities in a war zone was affecting his perception. Part of the reason I found it difficult to write during this time was my own experience of the onset of hearing loss in 2017. In Tamil, if I say, எல்லோருக்கும் 2 காது, எனக்கு 3 காது, வலக்காது, இடக்காது, அதில் ஒன்று கேட்காது. And more recently, I was tormented by the thoughts of what happened to the disabled during these bombings. Though far away from my friend, I am united with him in our shared experience of war and disability. The recurring messages from both the past and the present are hard to forget and make a mockery of the call, never again, when it comes to genocide. It will keep on happening, it will be a tool, it will be an instrument, and it will be a political process to oppress all different kinds of minorities. So mark my word. Reading Devagandhan's magnum opus Kanavuchirai in this present historical moment reopens the memory of similar horrors, suffering, and trauma in an entirely different geographical context. Though the geopolitical context is unfortunately very similar. As a poet, I hardly write about novels, even though I have been a voracious reader of novels and short stories in Tamil and English. For a very long time, I have always been envious of great novelists. It is not because I think they have a different kind of imagination from the poets. Rather, I'm envious of the time and energy they are able to invest in the detail and sketches of the temporal and visual dimensions necessary for a larger piece of creative work. Perhaps this envy is a reason that many fine Tamil poets have recently turned into writing novels, though not all of them have been successful. Kanavuchirai, Prison of Dreams, is a modern classic. With no parallel contemporary Tamil fiction, dealing with history, historiography, politics, and the genocide. The quintet is part chronicle, it's part history,
part also fiction, and mostly a work of imagination that magnificently exceeds all traditional boundaries and notions of historical fiction. Devaganthan's careful distillation of history, as well as the stylistic risks he takes, have made this work a classic. Kanamuchiro is very powerfully and sensitively translated by Nitra Rodrigo into English in the Prison of Dreams Quintet. It's a superb translation in the sense that she understands the nuances of geography, language, colloquialism, family relationships, and the world. And I must say that Devaganthan is fortunate to have Nitra as a translator. When I first read Devaganthan in the early 80s, especially Yuddhathin Mudalam Adhigaram, I was struck by his language, by the feelings his novel evoked, and the scent of the soil, trees, bushes, flowers that emerged effortlessly from his narrative. I first met him in Tamil Nadu, India, while he was a refugee living in a refugee camp there. And I had an opportunity to receive his complete words from him. For the next few weeks, I immersed myself in reading all his writing. It's rather unfortunate that his monumental works had to wait several decades before they received the attention, praise, and celebration that he and his works rightfully deserved. I am proud to be a contemporary of such a great novelist, and to have been able to read his works with more unflinching witness to the atrocity and tragedy in powerful and often poetic prose, so deeply tied to the landscape. Devaganthan can be placed alongside great classical novelists in the context of war, atrocities, and genocide like Tolstoy, Boris Pasternak, Ernest Hemingway, and Erich Maria Remarque. While other contemporary Tamil novelists have written about civil war, politics, and the Tamil genocide, what distinguishes Devaganthan from them is that his political and historical imagination is markedly different from the others. He is also unique in sensitivity to disabilities. And people Kanamuchiro with characters like Tiago, a developmentally disabled man whose mind deteriorates further due to trauma, as well as many of the young people in the novel where experience of trauma irrevocably destroyed their potential. Its most recent novel, Kalingu, further explores the lives of war amputees, drawing attention to inflicted disability as a consequence of war. Yet, his work is not only exceptional for its content, but also for its form. On the one hand, Devaganthan is deeply knowledgeable in Tamil religions and mythology. On the other hand, he is also well versed in Tamil poetry, both classical and contemporary. However, none of these prevent him from finding and creating new forms of language, new words, new imagination, new concepts, and they are totally different from those of previous authors in the context of Tamil and Tamil literature. And that is why his Kanamuchiro stands alone, magical, monumental, and historical, while transcending both history and time. Thank you. We will now begin our readings with a glimpse into the mind of Raji from the first book of the quintet, His Sacred Army. And this will be read by Lakshika Rajaratnam, a member of the Tamil Arts Collective and organizer of the 10th The Gem series. Thank you. Lisa finished circling the topic and came to the point. Raji
Raji, Jasmine was ready to go to Colombo, but at this point, her father is saying something else. Apparently, he talked to some people at the club and inquired. It seems the interview is a sham. They have already selected Sinhalese people for the job, they all say. I'm sure you got all prepared to go as well. All times now. They heard cups and containers clanging in the kitchen. Teresa understood that it was her daughter's frustration finding an outlet. She turned her attention to Raji. You are young people and you don't know the corruption and politics that is involved in these big company matters, Raji. You shouldn't waste a trip and roam around, should you? And at this time, that's why he came to this decision. Though her feelings, her dreams, her desires all began to come unhinged, and the pressure of her emotions thickened in her heart, Raji sat in silence. As far as she was concerned, Jasmine was not coming to Colombo. It was not news, it was a blow. Teresa continued with a weak smile. All the educated thumbs are running abroad in search of jobs. When I think about it now, in this situation, I don't think it's wise for you to go accepting a job in a large company like Beaver Brothers without even a letter of recommendation. On top of it all, you can't write or even speak their language. It's not possible that Tamil people, especially Jaffna Tamil people, would be likely to get a decent job among these people who call this a Sinhala nation, a Buddhist nation. At another time, she would have understood Teresa's argument. It wasn't as if she didn't know the story of the heart of wisdom in the heart of Jaffna town going up in smoke and flames. But Teresa gave her a shock when she told her Jasmine wasn't coming to Colombo, and she had patronized her as if she were a small girl, clueless, ignorant island girl, and this exasperated her. Her easygoing nature was disturbed. Yet she contained her fury and asked, "So Jasmine isn't coming to Colombo?" "When you clearly know there's no point to going, it's smarter not to go, Raji, isn't it?" Teresa said in a soft voice. Raji turned and looked blankly at Jasmine. Then she got up, saying, "Well, it's getting late. It's hard to get a bus in the afternoon, Andy. I'll see you later," and took her leave. Jasmine came out with her. As the two of them stepped into the front yard, Teresa called out, "Raji, don't worry. It's not as if another good job won't come along, is it?" Raji turned back and smiled. She didn't reply. As they opened the gate and stepped into the road, Raji moved to the side in the shade of a wayside tree and calmly turned to Jasmine. "Jasmine, it would have been better if you had told me this yourself. You made me walk all this distance in this heat, and then to listen to your mother lecture me all this time? Jasmine? I didn't know how to tell you, Raji. I know how much you hoped to go for this interview and how confident you were that you would get it. I couldn't make myself tell you, so I asked for one." Raji understood the quandary Jasmine had found herself in. She calmed herself when she realized there was nothing Jasmine could have done. But she held her voice firm and said, "That's all right, Jasmine. At least I know now. I didn't want to upset your mother, so I didn't say anything. I really can't make myself cancel this trip. I have one day left. I don't know what I'm going to do, but I'm going to try to everything I possibly can by then. I'll see you." Raji hurried away. Jasmine stood, heartbroken, looking at him. Now I would like to introduce S.K. Vigneshwar, who will speak a few words. எழுத்தாளர் S.K. விக்னேஸ்வரன் 70களில் பெற்றுக்கொண்டிருந்த எழுத்துத் துறையோடு இயங்கி வருபவர். சிறுகதை, கவிதை, அரசியல், கலை, இலக்கிய விமர்சனங்கள், மொழிபெயர்ப்பு என்று பல துறைகள் சார்ந்து சேர்ந்து வருபவர். 90களில் கொழும்பிலிருந்து வெளியான சரிநிகர் வாரம் பத்திரிகையில் நிர்வாக ஆசிரியராகவும், பின்னர் டொரண்டோவில் வெளியான தீபம் பத்திரிகையில்
செயல்பட்டு வந்தவர். அவரது மொழி தேர்வுக்கு குழந்தைகளுக்கும் உங்களுக்கும் இடையே என்று நூலும் அண்மையில் துணைமறைவு வாழ்க்கை என்று நூலும் வெளிவந்தன. தொழில் நீதியை என்ஜினியரான இவர் இப்போது ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறார். Everyone please welcome S.K. Vigneshwaran. Reading from book 2. Sudaram and his wife had become different people. When they were done with their gardening, the red sun had set on the western sea. Unlike other days, Sudaram asked his wife to go ahead and he stayed behind. He watched her as she picked up the basket, which was full of the grass they had removed from the chili plot. She placed it on her head and walked away, her form disappearing into the dim light. He had seen her this way before, but back then the ground shook with her very step. The curves of her flesh would jiggle as she walked. She had shrunk with age now. The sorrow at being separated from her son had taken a toll on her. It had worn her down. He worried more about her than he did for himself. One day, he had been talking to Kandasamy Appa. He said, "I have done Vanambike a great disservice all these years, Kandasamy Appa. I have not taken this woman into account as a human being. I've treated her like a domestic pet. She has taken care of herself and the children on her own. She bore all the burdens of family life. I have not lent her a shoulder to help, even for a short time. At least now I have to care for her like a flower." And just as he said, he began lending a hand with all the chores around the house. It was on that day that Kandasamy Appa realized that this living being, who had only been relevant to him through her relationship to others, was called Vanambike. Here he is, seated on the ground, having asked Vanambike to go ahead. Even now, he weeps for the years he has not set foot on this soil. He had never once come here to see the yield from the fields in these 6 stretches, or to see the garden planted after the harvest hit the soil with its tender leaves. Now he is learning the soil. Now he knows what it is to live. He is not afraid for his life, so he pays no mind to the sounds of bombs or gunfire. Many of his friends have gone to Colombo. The island is becoming deserted, but he lives on. He had only meant to be as a politician. He could never forgive his world for betraying him. His distance was not just from politics, but from his political friends as well. He got up when he noticed that it was already dark. He walked leisurely. What was his hurry? The moon walked with him. "Ampali Mama, come, 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 pretty coat, come, come, come," his children sung once. Adasi, Sudan, this moon had walked with them. He had meant to visit Maheshwari that afternoon. When Vanambike had gone to see her the previous day, she had sent word. He kept putting it off in his mind because he knew she would bring up her daughter. She would fret that the wedding hasn't happened yet, and she would speak about his son. Even that afternoon, Vanambike had reminded him, "Go in time and drop by there before you come. She'll be expecting you, won't she?" He would go in the morning, tomorrow. He saw a single flame flickering in the Kali temple. Only then did he remember that it was a Friday. Sabhavati had been delayed somehow that day, or the conch would have sounded in the area by now. The army had issued a command that the temple bells should not be rung in Jaffna or other areas. They suspected the movement was exchanging messages through them. He prayed quietly to Kali as he walked past. The conch sounded. The temple bells stayed silent. Professor Siddharthan Maunaguru is quoted and the translation. Professor Siddharthan Maunaguru is an associate professor and the inaugural chair of Tamil Studies at Department of Historical and Cultural Studies at UTSC. His research focuses on anthropology of war, violence, migration, politics, religion, sovereignty, conscience, ethics, and futures. He has been published in a number of peer-reviewed journals, including Current Anthropology, American Anthropologist, Modern Asian Studies, and
Daring for a Future, Transnational Sri Lankan Power Emerges in the Shadow of War. Siddhartha is currently working on the notion of futures along with the two connected concepts of uncertainty and the unknown. His work often includes multi-site field work on Tamil communities and intersects with anthropology, history, and philosophy. Please welcome Siddhartha. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நீற்றாய்வை ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றப்பட பெற்றுக்கொண்டார். ஆகவே நான் என்னுடைய உரையை ஆங்கிலத்தில் அமைத்திருக்கின்றேன். ஆனால் 2-3 வார்த்தைகள் தமிழில் சொல்லி ஆங்கிலத்தில் இந்த உரையை சொல்லலாம் என்று இருக்கின்றேன். ஏற்கனவே பேராசிரியர் சேரனும் விக்னேஸ்வரனும் சொன்னது போல் தமிழ் உலகில் மிக 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 முக்கியமான நாவல் கனவுச்சிறை. முக்கியமாக ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விடயங்கள், ஆனால் மிக முக்கியமாக சாதாரண மனிதர்களை, சாதாரண பெண்கள் அடிப்படையாக கொண்டு இந்த நாவல் புனையப்பட்டிருப்பது மிக முக்கியமான விடயம். முக்கியமாக யுத்தம், போர், இடப்பெயர்வு, வன்முறை, படுகொலைகளின் மத்தியில் பெண்கள் எவ்வாறு அதற்கு எதிர்கொண்டார்கள், எவ்வாறு அன்றாட வாழ்க்கையில் தங்களை கட்டமைத்துக் கொண்டார்கள், புதுப்பித்துக் கொண்டார்கள், அதன் ஊடாக சமூகம் எவ்வாறு நம்மை புதுப்பித்துக் கொள்கின்ற என்ற ஒரு என்ற கருவை கொண்டு இந்த நாவல் உருவாகி இருப்பது மிக முக்கியமானது. 2வது, என்னை பொறுத்தவரை ஒரு 20 ஆண்டு 1981 இருந்து 2001 வரை 2 தசாப்தங்களாக இந்த நாவல் விரிந்து வருகிறதால் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஹிஸ்டரி, நம்மளுடைய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஹிஸ்டரியை இந்த நாவல் பதிவு செய்கிறது. அது மட்டுமன்றி பல களங்கள், நயனாதத்தில் ஆரம்பித்து 60 களங்களின் ஊடாக இந்த நாவல் வர்ணமிக்கிறது. இதன் ஊடாக ஒரு நீண்ட வரலாற்றையும் பல்வேறு வெளிகளில் இந்த மக்களுடைய அலைவு விளைதலையும் அதனூடாக எவ்வாறு பெண்கள் அதை எதிர்கொண்டார்கள் என்ற ஊடாக ஒரு நீண்ட வரலாற்றை சொல்கின்ற நாவலாக நான் இதை பார்க்கின்றேன். ஆகவே இந்த இப்படியான ஒரு நாவலை எழுதிய எங்களுக்கு தந்த தேவானந்தனுக்கு மிக நன்றி. அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து தமிழ் உலகிற்கு அப்பால் கொண்டு செல்கின்ற நீற்றா எனது நன்றிகள். நான் என்னுடைய ஆங்கிலம் எனது உரை. Kanavuchirai, Prison of Dreams, is a unique, brilliant and wonderful novel that brings out not only the ordinary Elam Tamil's life in the shadow of war and violence, but also maps out the political and social history of Elam Tamils. Particularly, the novel brings out how the decades of civil war and violence impact the life of individuals, their subjectivities, their families, and their interpersonal relationships, and dislocated the very corner of Tamil society. The novel showcases how the political violence and prolonged war unfold into the everyday life of Tamil community, and how the community and individual are dispersed, displaced, and witness the transfiguration of their life. At the same time, the novel shows how people cope up with or live with war and violence while trying to rebuild their life and the relationship in the thick of war and political violence. Many scholars who have worked to research on the topic of violence argued that major violent events not only impact individuals and communities, but how such major events also unfold into the everyday. Importantly, it is at the everyday and through the everyday life that ordinary people try to cope with violence, repair their relationships, rebuild and restitch their life torn apart by violence to re-inhabit their world that is lost and stolen from them by war and violence. Thus, the scholars argue that everyday is an important site and one needs to focus on the everyday rather than transcending the everyday to understand how ordinary people restitch, rebuild, and repair their life and relationships
in the time of or aftermath of war and violence. The novel Kanavichurai, in this sense, talks about everyday and ordinary people's life, desires, decisions, struggles, journey, resilience in the background of the war and political struggle. We get to see how the war and violence, as well as the political and social history of Sri Tamil, through the lens of ordinary people and in their everyday life. The war, political history, inter-community conflict, Sri Lankan politics, Tamil politics, major event, all were in the background like a shadow that follows, fold and unfold in their life of the ordinary people and suffering they face as a result in the everyday. But at the same time, ordinary people work out and hope or rebuild their life in the everyday and in the presence of these shadows. This brings us how our lives are always cast by the shadows of war and violence, and how we continue to rebuild and remake communities across time and space even now. One of the uniqueness of this novel is that it foregrounds the experience of ordinary women, their life, decisions, relationships, desires, struggles, capacities and agencies, and brings out how women's perspective on war and political struggle, as well as how women were impacted by war, prolonged violence, and political history of Tamils. It is them who were important figures or characters in remaking and rebuilding their world, not only for them, but for the Tamil community. In other words, women play a crucial role or are the main architects of or for the community to rebuild, resist, cope with extreme violence and repairing relationships and re-inhabit their world. I don't think any other novels on England Tamils have brought out to this extent the role of women, women's point of view and their life and struggle within the war and violence over decades. Kanavichurai shows us how these ordinary women in a moment of war, violence and political struggle become extraordinary characters, personalities in the way they face and cope with war and violence and rebuild life for families and communities. This is one of the rare novels that is written by an Tamil that foregrounds the ordinary women and life in the shadow of war and political history. I believe that Devahanan's life journey, his struggles, and the women he has met in his journey and life would have made him to write such a powerful novel of ordinary women and war. I see Kanavichurai as one of the magnum opus of Tamil novels. It is also reminds me of another novel, The Mother, written by Market Court. For the novel also maps out the political history of Sri Lanka, long history of war, Tamil politics, displacement, migration, refugee life, diaspora, over a long time, long period from 1981 to 2001. In other words, the novel tells a political history, an alternative political history, and the history of ordinary people in the time of political struggle and war over long periods. Thus, it captures the complication of political history, entanglement of multiple histories, complication of relationships, friendship, and displacement within these histories. The novel not only captures different times of the war and political history, but also maps the different spaces in which Tamils were forced to move, such as India and other countries. Without naming any of the movements, political events, or even war stories, the novel Through Ordinary Women's and Men's Life talks about the deep political history of Velam Tamils and their experience of bloody war and violence across time and space. Temporal and spatial dimension bring out the complexity of the political history and war in Sri Lanka. Further, it captures and showcases every aspect of the ordinary Tamil's life as it was entangled with war, displacement, refugee life, migration, refugee camps, diaspora, and return to so-called homeland.
Thus the novel moves across time and space and brings together temporal and spatial dimension to the war, political history and life of ordinary Tamils, especially of Tamil women. I strongly recommend the historian, anthropologist, sociologist and social scientist use this novel to analyze and further understand the ordinary life of people in the time of war and violence or history of Veeram Tamil. The book stands not just as a wonderful piece of literature, but also as an alternative archive and a literary ethnographic material to learn and understand about Veeram Tamils and particularly Tamil women and their life in the shadow of war. Translating such a magnum opus would not have been an easy work. Novels with such depth and rigor need a dedicated and hard-working translator who will remain true to the spirit of the novel. Netra has done a wonderful and brilliant work of translating this novel. The 5 English sections of the novel in 5 volumes are unique and keep the readers engaged with the novel as if the novel had been written in English and not to see it as an English translation. Many translations do lose the spirit of the original book or work or are difficult to read. Netra brings out the spirit of the novel into her English translation and keeps it throughout the 5 volumes or sections. It is not easy to translate a novel with many vernacular dialogues and narratives. It needs time, dedication and research to bring out the dialogue in the same spirit. Netra sometimes in the translation keeps some words in Tamil without translating them in English. In that way, she brings Tamil words and word to the non-Tamil readers and inviting them to immerse into the Tamil world and life. Most importantly, she makes Tamil life accessible to the 2nd and 3rd generation of diaspora Tamil who live in different parts of the world. The translation of this novel also creates the possibility that the novel will speak to the world readers and in different parts of the world. Especially, it is timely translation in a time where our world is now more and more marked by war, violence and displacements. This book will speak to all the people who were or are subject to war, violence and political struggle, especially women. Netra is a unique and important translator among us and her works need to be celebrated. Finally, I want to thank and congratulate Devahandan for writing and giving us such a brilliant novel to the Tamil world and Netra for translating it and bringing it to world readers beyond Tamil world. I expect this novel to be spoken about for years to come. Thank you. Madhavi Kireshwaran will now read from the 3rd post printed, Liquid Fire. Madhavi is a poet who writes to build alternate futures and make meaning of friendship. She was selected for the TANSFAN Lit Writing Residency for 2025. Okay. I'll be reading an excerpt from Book 3. It's a conversation amongst a group of traffickers, just for some context. Indran had estimated that some 7 or 8 people worked for him. Rajendran took care of them too. A lot of the work came through the agency. Mavi had mentioned that the profit from sending the couple overseas was about 200,000 rupees. Some tried to trip him up because of their jealousy, their competitiveness, or their need to maintain a monopoly in the trafficking business. Some forgeries have been discovered and they had lost money in the hundreds of thousands. But no one could trip him up entirely. They couldn't, because Rajendran had paid off an armed gang of boys who had escaped from the movement. In that time, Indran had learned that to keep going in this place, you needed not only money, but some viciousness. Indran came to idolize him. When Rajendran had said, "Next, it's our Indran's trip," in the taxi in the previous night, that feeling had grown. He wanted to close his eyes and wallow in the fantasy of going abroad. But now he felt some pleasure in what was happening in the other room, and listened to Singha's voice with rapt attention.
That first group that came here to get on the ship was the beginning of all the funny business that goes on in India when it comes to travel. It started with forging exits, then faking sailor books, faking certificates, saying he worked on the ships. Finally, they made fake passports and sold them here. Who goes to the ships now? Everyone wants to go abroad as a refugee. The formula we use to get on the ship then works to get you on a plane as a refugee. Do you know, Vicky? Back then, we even did Karachi business to make money for the ship's agent. Karachi business? Singhvi was half asleep now, but he was as focused as if he was looking at a target. The rest drank whiskey and smoked. Tell us, Singhvi, what business in Karachi? A land route, that's all. A Ceylon passport didn't need a visa from Pakistan then, maybe even now. They would take the betel leaves from here. They would sell at a good price. They brought the silver from there. Silver was very expensive in India. If you went just one time, you'd make 1,000 rupees after cost. There were a lot of Tamil boys in Karachi too, to get on the ships. But there were a lot of Singhala boys as well. There were even fights between the Tamil and Singhala boys. They leave the country and get beaten up even here. Do Tamils have to suffer everywhere we go? Mali bristled. Like hell, they'll get themselves beaten up outside our country. They thrashed those Singhala boys. The one advantage they had was that they could always go to the Ceylon embassy and complain when anything happened. But it's all Sinhalese guys in the embassy, and they telephone the Pakistani police right away. The moment the complaint comes through the embassy, Pakistani police get excited. But our boys always do what they do, pay off the Pakistani police and keep them in the palm of their hands. And another thing, what? He asked them to light a cigarette for him, and Akram lit one and handed it over. Singhvi took a drag and continued. David, Kirba, Uma, those guys all had revolvers. In Pakistan, you can buy guns like groceries. They say they even sell guns on the pavement, the way we sell knives and sickles back home. Our boys would buy the weapons there and bring them over here and collect them. It would go by boat to Jaffna from here, and that's how the weapons got to the gangs in Jaffna in the early days. That's how they carried out all the bank robberies and the petrol station robberies back then. Is that so? Akram was amazed. Akram, why do you sound so excited? You're a Colombo Muslim, aren't you? The prejudice over there is pretty high. So you're happy just because I said bank robberies? Don't put the gangs and the movements into the same pot and get them confused. Understood? He pulled on his chin and went on. Understood? At one point, there was some talk of 50 or 60 movement groups active in Sri Lanka because they lumped the gangs into that. Never mind, not that deep. It's because of this 25-year skill in business that all this Canada-Europe stays in working order. It's no joke when our Mali puts his hand to it, the original becomes the forgery. There's such an elegance in his work. It was a great gift. You rarely see the source of a river, and when you do, you're stunned into silence. Thank you. Now, Professor Geeta Sukumari will now speak next on the practice of translation. Professor Geeta Sukumari is a bilingual translator working in Tamil and English. She is also a poet whose first book of poetry, Otre Padangiyil Enju Nammingi, was published in 2014. In 2018, her translation of Akilan's book of poetry, Then There Were No Witnesses, was published in Canada by Lorenzi House. And in 2021, she collaborated with Akilan and the artist Vaidegi to create a book of poems entitled Tea, A Concoction of Dissonance. And she has also translated Akilan's second book of poetry, A Smile Trying on a Mind. And in addition, she is a postdoctoral fellow at the University of Toronto. Please welcome Professor Geeta Sukumari. Thank you, actually, Christopher, for the kind introduction. Just a small thing, I'm not a professor yet, just a postdoctoral fellow. Maybe someday. First of all, I want to thank Geeta for inviting me to speak here at this event. And Anevarkum Vanakam. Devakanthan Kanavu Chirai begins in Nainadivu, a
an ancient Manipallava theme. It was known in the ancient literature, and it was more elaborately known in the Manimehalai epic, which extols Buddhism. The epic itself is about how Manimehalai receives the Amudasuravi, the bowl of abundance. It actually speaks about two stories of how two people get the bowl of abundance, the Amudasuravi. மணிமேகலை காவியம் இரண்டு கதைகளை நமக்கு சொல்கிறது. ஒன்று, ஆபுத்திரன் அமுதசுரவியை எவ்வாறு பெறுகிறான், அதை கொண்டு அவன் என்ன செய்கிறான் என்பது. மற்றொன்று, மணிமேகலைக்கு அந்த அமுதசுரவி என்னும் அந்த பாத்திரம் எவ்வாறு கைக்கு வர பெறுகிறது என்பது. ஆபுத்திரன் வாழும் ஊரில் அந்தணர்கள் அவனை ஒரு பசுவை கொன்றதாக குற்றம் சாட்டி ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள். அதன் விளைவாக உணவுக்கு வழியில்லாமல் அவன் பிச்சை எடுத்து வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். பிச்சை எடுத்து வாழும் நிலையில் பிச்சை பாத்திரத்தை அவன் ஏறி செல்லும் போதெல்லாம் பொதுமக்கள் அப்பாத்திரத்தில் கற்களை எறிகின்றனர். அதனால் அவன் பசியோடு எழுந்து பசியோடவே படுக்கைக்கும் செல்கிறான். ஒரு நாள் மக்கள் சிலர் அவனிடம் வந்து உணவுக்காக இறைஞ்சி நிற்கின்றனர். அப்போது ஒரு தெய்வம் அவன் முன் தோன்றி அமுதசுரவியை அவனுக்கு அளிக்கிறது. இதை கொண்டு கேட்கும் எவருக்கும் அவன் உணவளிக்கிறான். பசிப்பிணியை போகும் இந்த செயலால் திருப்தி அடைந்த ஆபுத்திரன் இந்திரன் அவனிடம் வழங்கும் செல்வத்தை நிராகரிக்கிறான். கோபப்பட்ட இந்திரன் மழையை வரவழைத்து அந்த பிரதேசத்தை மிக வளமுள்ளதாக மாற்றுகிறான். அதனால் ஆபுத்திரனின் அந்த அமுத சுரவி அதன் பயனை இழக்கிறது. அதே சமயத்தில் சாவக தீவில் பெரும் வறட்சி இருந்ததால் ஆபுத்திரன் அங்கு செல்ல முற்படுகிறான். செல்லும் வழியில் மணிப்பல்லவ தீவில் அவனது கப்பல் நிற்கிறது. கப்பலிலிருந்து இறங்கிய அவன் மீண்டும் அந்த கப்பலில் ஏற முடியாமல் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் மணிப்பல்லவ தீவிலேயே தங்கிவிடுகிறான். தங்கிய அவன் அங்கு மக்கள் இல்லாத காரணத்தால் யாருக்கும் உணவளிக்க முடியாமல் மனம் வருந்தி இறுதியில் பட்டினி கிடந்தே உயிர் விடுகிறான். அதன் பிறகு மணிமேகலைக்கு அந்த அமுதசுரவி என்னும் பாத்திரம் கிடைப்பது அடுத்த கதை. நான் அந்த கதைக்குள் இப்போது செல்லவில்லை. இதை இங்கு சொல்ல வேண்டியதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. இலக்கியம் முழுவதும் பட்டினியும் வாழ்வாதார தேடலும் பற்றிய குறிப்புகள் பொதுவாக உலக பல மொழிகளில் இருக்கின்றன. அமுதசுரவியின் மாறுபாடுகள் பல மொழிகளில், கதைகளில், கவிதைகளில், ஃபோகார்ட்ஸ் அதாவது நாட்டுப்புற கலைகளிலும் விரவி இருக்கின்றன. பசி ஒரு நித்தியமான தீர்க்க முடியாத ஒரு சிக்கலாகவே இப்பொழுதும் இருந்து வருகிறது. அமுதசுரவியை மனித குலத்தை உயிர்ப்பிக்கும் வாழ்வழிக்கும் இயற்கையின் குறியீடாக நாம் கொள்ளலாம். தேவகாந்தனின் நாவல் அமுதசுரவியை கண்டெடுத்த நிலமான நைனா தீவில் தொடங்கி போரினால் ஏற்படும் அழிவை சித்தரிக்கிறது. ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் உணவியல் ஆய்வாளராகவும் இதே போன்ற வன்முறையை சந்தித்த மற்றொரு நிலப்பகுதியில் பேரழிவிற்குள்ளான நிலப்பரப்புகளையும் பட்டினியால் வாழும் உடல்களையும் வேறொரு மொழியில் எவ்வாறு சித்தரிப்பது என்பதை இதனூடாக புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறேன். போர் பகுதிகளிலிருந்து வெளிவரும் இலக்கியத்தை மொழிபெயர்க்கும் செயல் அக்கறை, மனசோர்வு, புரிந்துணர்வு, பொறுப்புணர்வு என பலவற்றை உள்ளடக்கியது. அத்தகைய நூல்களை மொழிபெயர்க்கும் செயல் ஆசிரியர், போரிலிருந்து மீண்ட தனி மனிதர்கள், சமூகங்கள், சூறையாடப்பட்ட நிலப்பரப்பு, மொழிபெயர்ப்பாளர், வாசகர் என இவர்களிடையே ஒரு நீண்ட உரையாடல், ஒரு அல்லது பல உரையாடல்களை நிகழ்த்தும் தளமாக இருக்கிறது. போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் வாழ்க்கை பிற சமூகங்களுக்கு முற்றாக புரிந்து கொள்ள முடியாத அல்லது உணர்ந்து கொள்ள முடியாததாக ஒரு விஷயமாக மாறும்போது கூட இந்த நிலப்பரப்பிலிருந்து வரும் கதைகள் வாழ்வு அனுபவத்திற்கும் எதிர்ப்பையும் உயிர் வாழ்வினதும் குரல்களாக உள்ளன. இவை பெரும்பாலும் செய்தி ஊடகங்களிலிருந்து மறைந்து சர்வதேச அரசியல் அரங்கில் அங்கீகரிக்கப்படாத கதைகளாகவே இருக்கின்றன. மனித துன்பங்களுக்கு அப்பால் பாழடைந்த வீடுகள், வெற்று தெருக்கள், நீர்நிலைகள், வயல்கள்,
மரங்கள், காடுகள், காட்டின் தாவரங்கள் என இவை அனைத்துமே போரின் அழிவுகளின் சாட்சிகளாக உள்ளன. போர் வாழ்வின் மூலமாக சூழலியலை அழித்து நிலத்தை ஆபத்தான ஒரு வாழ்விடமாக போர்கள் மாற்றியுள்ளன. சுற்றுச்சூழல் சீரழிவும் உணவு வழங்கும் பாதையின் அழிவும் உணவு பற்றாக்குறையை வழிவகுக்கிறது. The historical urbanization of food during wars has now reached a point where language and emotions feel meaningless. For the UN to officially recognize the various levels of starvation and their implications, it requires documented evidence of deaths from malnutrition and even the translation of facts that lead to those deaths. போரினால் ஏற்படும் பட்டினியும் பற்றி போன உடல்களும் மொழிபெயர்ப்பு செயலில் பொருளற்றதாகின்றன. இது பட்டினியால் வாழும் உடல்களை உணர்வது மட்டுமல்ல, தாவரங்களும் மரங்களும் ஒரு நொடியில் அழிந்து போவதை, எரிந்து போவதை, சுற்றுச்சூழலை தரிசு நிலமாக மாற்றுவதை, மனிதர்கள் வளங்கள் இல்லாத நிலவரத்துக்குள் தள்ளப்படுவதை உணர்வதும் ஆகும். Conflict-induced starvation and emaciated bodies elude translation. What does it mean for a translator working in comfort with steaming cups of coffee, surrounded by greens, and the abundance of food or the comfort of food, to translate the hunger expressed by Tamil Kavi's lines? In Urikalam, Tamil Kavi writes, "Hunger chased like a relentless beast. To escape its grip, people chopped down sugar palm trees and young palmeras to harvest their tender leaves and began consuming them. They searched for the youngest palmeras. Children, unable to endure hunger, grew accustomed to eating raw, tender leaves. Even if one could flee and hide from death, hunger remained inescapable. Hunger is more cruel than death. Death strikes swiftly, but hunger lingers, waiting to kill." தமிழ் கவியின் கதை போர் இலக்கியத்தின் முக்கிய அம்சங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 2 முக்கிய அம்சங்கள். மனிதர்கள் தங்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் அரசின் வன்முறையை எதிர்க்கிறார்கள். முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ எரிந்து போன நிலம் இன்னும் அமுத சுரபியாக இருந்து தொடர்ந்து வாழ்வழிக்கிறது. இந்த வரிகளை நான் மொழிபெயர்த்த போது என்னுள் எழுந்த கேள்வி, மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் மனிதன் மீதும் இயற்கையின் மீதும் மரியாதை, அக்கறை, பொறுப்புணர்வு, புரிந்துணர்வு ஆகியவற்றோடு எப்படி செயல்படுகின்றனர்? தேவகாந்தனின் படைப்பு மீராவின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் உலகளாவிய நிலைக்கு வருகிறது. வலுவான பிராந்திய பண்பாட்டில் வேரூன்றிய தீவிர வன்முறையை தாங்கும் சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையை இந்த மொழிபெயர்ப்பு பல எல்லைகளை கடந்து காவி வருகின்றது. ஆயுத மோதலில் இருந்து வெளிவரும் இலக்கியத்தின் மொழிபெயர்ப்பு பற்றிய தன் அணுகுமுறையை பிரதிபலிக்கும் மீரா, அது இலக்கியத்துடனும் நிலத்துடனான மனிதர்களுக்கான உறவுடன் இயைந்து பயிரப்பட்ட உணர்வுகளின் அடித்தளமாக உள்ளது என்று கூறுகிறார். She adds that her translation is a work that attempts to reveal the relationships of accountability and mutual dependence that sustain Tamil geographies. She often chooses to remain silent to let the author speak. Her act moves beyond solidarity to move into a space of a collaboration, a unique collaboration in which the author, the translator, they speak one in the book. It's the book that comes through, it's the words in the books that comes through to the reader. Translation efforts like Rita's open conversations about land, cultures, languages, oppression and resistance, moving from one tongue to another, one land to another with care, responsibility and solidarity. Translation, often deemed a labor of love, is an undesirable, a goal of abundance, making possible endless crossings, conversations, solidarities and approaches. இந்த முதலாக இந்த நாவல் இதை சொல்ல முடியுமான்னு தெரியவில்லை.
இப்படி ஒரு காவியத்தை படித்த தேவகாந்தன் அண்ணாவுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த காவியத்தை இவ்வளவு முயற்சி செய்து ஒரு மான்யூமெண்டல் ஒர்க்காக இங்கே நிறுத்தியிருக்கும் கொண்டு வந்திருக்கும் நீட்ராவுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள், அன்பு. தேங்க்யூ. Our final speaker for the evening today is Nidra Rodrigo. Nidra is the founder of the Tamil Studies Symposium at York University and the bilingual event series Tam Fam Vision. She's also an advisor for the Tamil Community Center, which will feature a library and public archive. Her essays and translations of poetry have appeared in several peer-reviewed journals and anthologies. She co-edited the anthology Tamil Twins, poems, translations, reflections with Geeta Sukumaran. She's also a recipient of the PEN Translate Salt Award for 2025, which was awarded by English PEN in collaboration with South Asian Literature and Translation from the University of Chicago for her translations of Rashmi's collection of poems, Adaivu Kaalathil Paadalgal, Songs in a Time of Confinement. And this book will be published by Trades Press in the spring of 2026. Her translation of Kanavachire received the Tamil Literary Gardens Translation Prize this year. Please welcome Nidra. Thank you everyone who made it out here in spite of the confusing directions and whatnot. Before I begin, I have to thank Professor Maunaguru and the University of Toronto for hosting us today, my friends at the Tam Fam Vision for supporting this event, Mowensi House for publishing this quintet, Sharon for making me read it, my friend Dushi, who's like a brother to me, who helped me when some of the regional dialect got to be too complicated for me. I would always reach out to Dushi. There's a few other people there. They are thanked at the bottom of this poster, but the bottom of the poster is missing, so let me see. No, it's not working. You can check out the poster on Instagram. But more than anything, I'm thankful to Devakanthan for this brilliant book. The past 5 years have been a journey with the dozens of characters that people this epic. And while that journey has been at times painful and triggering, it has also been joyful and always rewarding. I'm grateful to Poet Sharon for pushing me to read this book. It's not something I would have tried on my own, and more on that later. Devakanthan says in his afterword to this book that while the characters in his book aren't exact reproductions from real life, they exist in some fashion and their experiences are real. It was the realism of these characters that made me want to translate Prison of Dreams and kept me going through the often grueling process of translating. I recognized people I knew in these stories. Their words sounded familiar. I knew some of these annas that went off to join the movement, the akkas who wrote poetry, the aunties who fed them, the uncles who shouted at them. And all these families that were impacted by the war, by the genocide. There were stories that I heard growing up. I grew up in Colombo, and through a steady stream of people who would stay with us as they were fleeing the country. Devakanthan's attention to the details of everyday life in a Tamil village, his examination of the pulls and tugs of kinship and friendships, his treatment of disability and critique of a society's inability to treat it with care, his depiction of whole generations denied their potential. That's something you see in Raji's story that Lakshika read in the first segment. You know, Raji has all this potential. She wants to go out and get a job in Colombo, but she's told it's no point.
they're going to give it to someone they know. It's likely going to go to a single-use person, right? So these elements are already introduced to us in Book 1. His capacity to recognize the beauty of an ideal while being critical of where it fails to live up to its promise, all make this work a compassionate and complex rendering of a period that holds few traces in the present. The brutal war in Sri Lanka, the genocidal tactics of the majoritarian government, and its deliberate attempts to erase Tamil language and culture have meant that we do not have access to many of the touchstones of our own memories. Prison of Dreams becomes a reservoir of such touchstones in telling the story of the island of Sri Lanka through the story of the micro-island of Nainativu. The temple bells that open up the quintet, which are silenced for a period in this segment that Subhanya read, for instance, right? And begin to resound again when very few of the island's inhabitants are around to thrill to it as Raji once did, in itself tells a story of the irrevocable impact of war on heritage and culture. Prison of Dreams is also about the relationship to the natural world, to a sense of accountability and responsibility to a homeland that is beyond a simple claim of ownership. In his poetic descriptions of the varied landscapes of Nainativu, Trincomalee, Jaffna, and the south of Sri Lanka, Devakanthan suggests that another tragedy of war is that it removes us from the land rather than return the land to us. As Charan says in his afterword, Devakanthan's language brings the scent of the soil, the trees, the bushes, and the flowers effortlessly to the reader in his work. It was important to me to try and retain aspects of this land in retaining Tamil place names. And especially, now, because through civilization, often these place names are also being erased, right? So Kadargamam is only Kadargama, and so on, right? And the names of trees, which are sacred to us in so many ways. One of the reasons I wanted to maintain the names of trees in Tamil is because I wanted the experience of reading this book to be an intergenerational experience. I was hoping one day that the parents could read it in Tamil and their kids could read it in English. But when their parents talk about the land back home, if they referred to a tree with its Tamil name, if they said Maradam, whatever, I wanted the child to know that name. And that's something that often, when I was translating, that's something that people feel very conflicted about. So I've gotten into conversations with people who will say, why don't you use the Latin name? Because that is universal. And I'm like, who knows the Latin name? I said, oh, well, it's okay, they can Google it. So I thought, well, then you can Google the Tamil name, right? But if I put the Latin name in there in order for it to be accessible in an English text, it separates both the younger generation and the older generation from something that is, vibrant to their land, to their landscape, right? So this is one way in which I wanted to connect generations through this book, through my translation. I could talk to you for hours about the incredible and unexpected women who kept me going as I translated this work. The women in Devakanthan's novels. They are utterly remarkable. Because I often complain that a lot of men don't know how to write women. Or when they do write women, they write about women as feeling beings, but not often as thinking beings. When Devakanthan writes about women, you don't just understand what they feel, you understand how they think. They are political beings, all right? They're complex. Sometimes they're terrible, terrible people as well, but they are real,
and you will recognize your moms and your aunties and your grandmas and your cousins, and you know them, right? And I could not have translated, it was 1,000 pages. I could not have translated that if those women didn't keep me company. If those women were not there to make me feel like, I was being heard as well. Prison of Dreams ultimately explores the limits and possibilities of human relationships, even as social contracts fail around them. It takes us through a myriad of pathways of being human and shows us tender moments of transcendent generosity that will redeem us in the end. So I said I would come back to why I never would have read this book on my own. So like I said, I grew up in Colombo, right? I didn't grow up in Jaffna. My ancestry is actually from Tamil Nadu. And I grew up in Colombo. And I grew up without access to a Tamil library. So people often talk, we talk about the burning of the Jaffna library. But, in other parts of the country, because we didn't have access to a Tamil library, there was no way I would have read a lot of Tamil books. I studied, I took my O-levels in Tamil, so I had access to the textbooks that I studied. But except for, from general stores where we might get some magazines or something like Anand or whatever, my grandmother loved to read all these magazines, so occasionally I would get something from her. But, to go find a Tamil bookstore that sells books and to even know what to select or whatever, right? This, I would not have known that. So, I didn't get much of a chance to read Tamil books in Colombo. And that kind of, and so there were public libraries. However, the Tamil collection in those public libraries was very small, if they were there at all, right? Again, because this is, a majoritarian sort of state, right? So because of that, I think, I got out of the habit of reading Tamil. So I would not have picked up a massive volume like this to read it, because, it's easier for me to read in English. It would have just been faster. Chair had suggested that I read Tavakantan, and I sort of started with some of his smaller books, and I took those to Mawansi House saying that I wanted to translate something. And I gave them summaries of all these books, and then M.G. Balsanji said, translate this one. So I left, I agreed to it because I wanted to do it. And I turned the corner and I sat down on a wall and I cried, because the idea of translating this, it just seemed so huge, right? But I wanted to do it because this book is an archive. As Professor Charan said, as Professor Siddharthan said, this book is an archive. There is so much you will learn, all these little micro details that you will learn of the different factions, of everyday people's lives. There's so much there. I also wanted this event to be a fundraiser for the Tamil Community Center, which will have a library and an archive. And I'll tell you something about what it was like for me as a Tamil kid going to the libraries I did go to, which was the British Council and the American Center in Colombo, right? The British Council, because as after 83, they had an army truck that was parked on the lane. I don't know if you know Alfred House Gardens, like there's a lane that leads up to the British Council, and there was an army truck parked there. So whenever my family would drop me off to go to the library, I would get down at the bottom of that street and walk past that army truck to go to the library. So you can imagine, as a teenager and whatever, these guys with guns sort of standing there, but they'd also check out the girls who were
going to the library, right? So they would catcall you or they would whistle at you and whatever. And, you know, as a Tamil girl, that was one of the most terrifying things. Because, you know, this was a Sinhalese army, right? So I would go to the library, often just sort of shaking, a little scared. What are these guys going to do? You know, just that kind of nervousness with people. Anyhow, all that aside, I think one of the things that I really hoped for when we thought of building a community center here was to have a library where our young people could go and access Tamil books, right? To have those things that I wish I had growing up in Colombo, right? And to have a permanent collection there. But also to have an archive, because what I really wish you folks knew the number of amazing writers we have in our community. Until they get translated, often the next generation doesn't know about them or hear about them. But there are incredible writers who left Sri Lanka, you know, during the war, who don't even have access to some of their own early works because they were burned, or the library, you know, the library was burned, or their printing presses were burned. There's so many stories like that, right? So to have that archive and to have it be a public archive, there's a beautiful archive here at U of T as well. But to have a public archive where any of you can just walk in and have access to some of these materials, like that, I think would be the most incredible legacy that we can leave for future generations, right? To give them a gift of our culture, our literature. So that's what sort of connects these things. Thank you, everyone, for coming today. Thank you to our wonderful MC. Anjali is also a poet. We have some incredible young poets coming up in our generation. She's a wonderful writer, and also a recipient of the Tampa Milchan's residency this year. Thank you to our wonderful readers, our speakers today, Professor Charan, Vigneswaran, Professor Sid, Dr. Geeta. We can at least call her Dr. Geeta Sukumaran. She's let us do that. And to our wonderful readers, you know, you've done so much to make this event happen. I'm going to see if the Vakanthan can join us to say a few words. He's not in great health, but we could see if he will come up. Okay. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான கனவுச்சிலை பற்றி அதன் படைப்பாளி என்ற வகையில் நான் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. நாவலை பற்றி சொல்ல வேண்டியதும் அது எப்படி என்று தீர்மானிக்க வேண்டியதும் விமர்சனத்துறையை சார்ந்தது. ஆகவே இந்த நாவலை பற்றி நான் ஏதாவது சொல்வதாக இருந்தால், இது எப்படி தோன்றியது அல்லது இதை எப்படி எழுதினேன், இதை நான் எழுதும்போது எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள், சிக்கல்கள் என்ன என்பதை பற்றி சொல்லலாம். கனவுச்சிறை 1998 ஆண்டு அதன் முதல் பாகம் படித்தது. 98க்கு பிறகு 2ஆம் பாகம், 3ஆம் பாகம், 4ஆம் பாகம், 5ஆம் பாகம் என்ற வெளிவந்தன. 2000 அந்த 5 பாகங்களும் அச்சாகி வந்தது. ஏறக்குறைய
15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கனவுச்சிறை ஒற்றை தொகுப்பு தமிழில் காலச்சுவடு பதிப்பகத்தின் ஊடாக வெளிவந்தது. இப்போது கனவுச்சிறையின் 5 பாகங்களும் அது தமிழில் எப்படி வந்ததோ அதுபோல ஆரம்பத்தில் தனித்தனியாக 5 பாகங்களாக வெளிவந்திருக்கு. இந்த 25 ஆண்டு காலத்தில் கனவுச்சிறை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை அடைந்திருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். கனவுச்சிறை ஏற்கனவே தமிழ் பரப்பு கண்டதால், ஆனால் எமது 2ஆம் 3ஆம் தலைமுறை பிள்ளைகள் அல்லது ஆங்கில வாசக உலகம் எப்படி இதை எதிர்கொள்கிறது என்பதை நான் ஆவலோடு கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன். இந்த நூலை வெளியிட்டமைக்காக மாவஞ்சி பதிப்பகத்தாருக்கும் அதன் ஆரம்ப முயற்சிகளை செய்த பேராசிரியரும் கவிஞருமான சேரன் அவர்களுக்கும் இந்த நூலை மொழிபெயர்த்த நேற்றா தோற்றுகோ அவர்களுக்கும் நான் என்பதிலும் நன்றியுடையவன் என்பதை மறக்க மாட்டேன். அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, வாசகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். இன்று இந்த நூல் பற்றிய விமர்சனங்களை நிறுத்திய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. கனவுச்சிறை அதனுடைய பெயரிலேயே நிறைய பிரச்சனைகளை கொண்டிருக்கிற ஒரு நாவல் என்று நான் நினைக்கிறேன். கனவு எல்லோருக்கும் நன்றாக இருப்பதாகத்தான் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். கனவு காண்பது நல்லது, உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளது, இப்படித்தான் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் கனவே எப்படி சிறையாகிறது என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம். அதுக்கும் கூட திருக்குறள்ல இருந்து உதாரணம் சொல்லலாம். பிரிவை சாகாடம் அச்சிலும் அப்பண்டம் சால முடித்து பெய்யும். மயிலின் தோகையாக இருந்தாலும் அளவுக்கு அதிகமாக வண்டியை ஏற்றினால் அதனுடைய அச்சு முறிந்துவிடும். அதுபோல கனவு என்பதும் அளவாகவும் அதீதமில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதால் இந்த நாவலிலே கனவு பல பேருக்கு சிறகுகளாக இருந்திருக்கு, பல பேருக்கு சிறைகளாகத்தான் இருக்கு. யார் யாருக்கு எப்படி இருந்தது என்பது வாசகர்களுடைய தீர்மானத்துக்கு விட்டுவிடது. வேறு அதிகமாக சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஏறக்குறைய 25 ஆண்டுகளாக எழுத்திலும் என்னுடைய நேர்காணல்களிலும் மேடை உரைகளிலும் நான் கனவுச்சிறை பற்றி பேசியிருக்கிறேன். இங்கேயும் நான் அதை பற்றி திருப்பி சொல்ல விரும்பவில்லை. இன்று இங்கு வந்த நண்பர்களுக்கும் உரை நிகழ்த்திய நண்பர்களுக்கும் குறிப்பாக வாசிப்பு நிகழ்வை நிகழ்த்திய பிள்ளைகளுக்கும் என்னுடைய நன்றியை அன்பை தெரிவித்துள்ளேன். நன்றி. Available here for purchase if you want to do that, and there's also refreshments, so help us out. வணக்கம். இவ்வளவு நேரமும் எழுத்தாளர் தேவகாந்தன் அவர்கள் எழுதிய கனவுச்சிறை என்ற நூலினுடைய ஆங்கில மொழியில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கின்ற இந்த நூலின் வெளியீட்டு நிகழ்வை பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றோம். இந்த நிகழ்வை நீங்கள் மட்டும் பார்வையிடாமல் மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு
அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நேரத்திலே இந்த நிகழ்வுகளை தடயத்தார் யூடியூப் வழியாகவும் தடயத்தார் முகநூல் வழியாகவும் பார்க்க முடியும் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு, இந்த நிகழ்விலே உரையாற்றிய அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும், இந்த நிகழ்வை ஒழுங்குபடுத்தி நடத்திய அமைப்பாளர்களுக்கும், இந்த நிகழ்வினுடைய எழுத்தாளர் நூலாசிரியர் தேவகாந்தன் அவர்களுக்கும், இந்த நூலினை ஆங்கில மொழியிலே மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கின்ற நீட்ரா ரொட்ரிகோ அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்விலே கலந்து சிறப்பித்த அனைவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை எங்களுடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த தடயத்தாரோடு இணைந்திருங்கள். அப்பத்தான் நாங்கள் போடுகின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொண்டு, மீண்டும் ஒருமுறை தடயத்தாரின் நம்மவர் நிகழ்வோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுபவர் கிருபா கந்தையா. நன்றி, வணக்கம்.